Ore tanaka jata kumok iltung'anak netaa useless. Imagine you can find somebody ata sai kumok iltung'anak otaasa media but very useless. Why? Amu they are doing copy pasting. And when we needed people, they were not there. Now there are many, they are copy pasting. Somebody is not himself or herself. You know yourself, you have that voice ile ya kawaida yako. You know you have that walking style yako, but you are forcing yourself to walk like fulani and you are not. You are mimicking. You are mimicking. So that is where media is dying, because we are becoming people we are not. Tor Maasai na. Tor Maasai oleng. Yes. Ore nkera or Maasai. Kesipa eshomoito media. Ore tanakata enyamali narita ntai. Etaa tanakata ngira ayieu niaku ng'ania naje. Nimiaku naadoi ake. You are forcing yourself into things that you cannot be. Taasa de entoki nindim. Be unique and your voice will sell you. Be unique in your own style of presentation, whether you are doing news or you are doing a live program. Be unique. Don't copy. Actually, steal ideas as a wise person. Steal the skills, the approach on stories, telling, and every other thing. But no, don't copy directly. Jimpaka unaka, yani you are forcing yourself to bring a voice that is not yours. Hakuna kitu naenda. Irenya lungani. You are forcing yourself to be somebody you are not. And you are expecting to hear the story in a very flowing way. But now you have watered it. You have diluted it. Mpaka hakuna mtu anasema tu mtu wewe zima weka station nyingine. Tolikiyo kajo kanyo nena nitusujaiye mpaka nilep mpaka nibawe we nitinero nakigira ilep. 3 things. Be humble. Understand your role. Tayiolo role ino. Tayiolo ewe nias. Tanakata ninye humble. Metaa ira approachable. Kibaiki oltung'ani, kibaiki enkerai ya school ning'or. Meje jamu ya mekure ng'amaa esimu ye jamu ro mtangazaji sapuk oleng tormaasai. Meng'amaa esimu ingira ake konja adung esimu ye ngira adung esimu jamu ra irori kitoko. Jamu ra mwana habari. Mijingi ya atua town amuro mwana habari. Mimi ya atua streets netii iltung'anak. Pee kitum iloshira sadi organize jamu ra mwana habari. My friend iltung'anak etii nkishu. Ona tenika yeka yezi digweji alakwa. And let me tell you, there is something people don't know. By sharing, we don't lose. Yes. If you light a candle and you use the same candle to light 10 others, you are losing nothing. Instead, light increases. Yes. That is what media is about. What you know, teach me. Give people to ride on you, because you must, at one point in life, have rode on somebody's shoulders. We are able to see far because we stand on great men and women's shoulders. My mentor and my role model, my mother, now my sister Doi, Diana Daido. Thank you. Amo, Urenkata nabo, Nita Oldaraja, Anani Rosagam, Legata Langi Yoga Bodekai. Amo, Iraga, my tunyo yonkoriongno, Kakori Narishata, as an ingray to yonkoriongno, Itiaga Gulagalito Yajo, Miragada Roberaga Maizunyo, Kagamono Nanajo. Jogamaya na kaita poku unity. Na kama unashibia mtauli namo unavumilia watu wengi sana. Ivumilia longana torok osidaini kake Diana. May God bless you. In fact adamanga ye show namo. You give us an opportunity. What are making it the ABC? Na then you get a commercial. Na gejo nejo. Nje de voice Simpiri, nje voice Twali, nje voice Kuyoni. Amuni njele migero. Petu minagero gya kinyengara na sukari. So Mommy, God will bless you so much. Diana is really a blessing, even to my life. Na ikirifado ikijoki dei, Simpiri lai. Kajiti Jumatatu nijoki kajoki sia yake nejo. Kajo na jipilo workshop na DNA. Tana hizo minyeto kwa sabuni. You know. That is so nice. You know that one is Heart of a mother. Yes. Yes. Di barikiwa sana. I'm blessing. Hiyo lo nanu tangaragi labda Diana alinipeleka mahali ukanijua na njama yana ngayoleng mume story ina rara grai magi. Yes. But I'm just saying, yes, you are just spicing. Yes, but it is in yedwa yedai main meal. It is nye kitungu kage main yedo main meal. Yes, yeah. So abarikiwa mahali yako na mayana ngai enkishone nye. Very Super Show, inspiring lives.
naas attachment labaitin aja ing'uraki ake neji oltung'ani le taarifa ile in fact nejo shi atiaka enkai tasat naji Mary Daraja amu ainepuo nanu Mary Daraja the good thing about my career all the people have been admiring ejina la inepuo te KBC I admired to find Buddy Moxin nainepu Jacoyo Sylvester nainepu Leonard Mambo Mbotela nainepu ore Edward Kadilo nitu shi ainepu ashu nana kainepua neeti itu kinta ore kulikae tung'anak kumok oleng lagira apa admire nainepua tabala na Diana so I had the opportunity to meet those people na kaliki de ajoki iyewaeu kagira basuja niliki naliki nedoli passion neeku agira anu abulu ejore taa nanu nelotu oshi neboli enkai radio naji Radio Maa nepuo iltung'anak kumok the next week lazima ake peigeri iyiok naigeri nanu eton itu aidip attachment na lapaitin okuni apa ifaa naishu naa peyie aidip attachment ema naigeri amaniki ajoki nishomo Kampala ore taa nolong enyamali naji enaata amu aton naa petii napa 32,000 nakatolito napa 32,000 college neyieuni naa nkardasini pee kitumokini aigero nalo asaisho te college najoki eji the funny thing ore naa sinye ele lecturer lai no journalist dii sininye eesisho ninye nakata te Media Max ele lecturer lai mukeji Dennis Matara kake eton ake itu elotu Media Max ore paalo aliki ajoki nji etiu anoto esiai naa kaata balance naisho 10,000 nejo ore taa mekure agira ailecture teine nejo ake atiaka ore taa mekure agira ailecture kaisho ropiyiani kaisho enkiti toki naata ora sii tinimpromise oltung'ani yiok ropiyiani mejo ake apej enkang yani enkai oshi ake kiomonu yiok ajoki misho yiok empiris amu jo torrono tenisumbuana oltung'ani likimpromisa eretoto laa ninye openy otejo amu yanye nikintukurru ajoki nandi laatiaka neeku tapala ulikuwa unashinda igira itext kajoki ninyal naa atiaka naa esaa naje ore paaliki esaa naje text na saa itu eng'amaa naitoki aoshoki hivyo omeutu taa naisho iborr etii enkoteli naji Oakwood natii enewueji Haile Selassie Kenyatta Avenue dei ashu ata shida orbarabarani le Nairobi tenipuku ake te Moi Avenue tenewueji oya aibung'a ingira alo Uhuru Highway enkiti hoteli naji Oakwood natii embata Standard Chartered naisho teine naitoki ninye alaaki juice na ore naa juice enene weighti mayiolo naa 300 in fact naa kuna 10,000 ormalimui naa ketii apa ninye nanu ormalimui lecturer naa ya nalo ajo kuna ropiyiani aata naishori documents ainei nalo naigeri naas esiai tempiri sapuk oleng naisho Enkai embolokinoto the funny thing ore ena toki naa ketii osarge eetai apa printout na te newsroom kipuo yiok ayau te KBC te newsroom tunaenda newsroom kuchukua news zote na pengine unaenda kuleta ikiwa in English and you are expected to announce in Kimasai nolimo niako kakwet na maybe hata wamechelewa wao editors najua saa zingine wanakuwa very rude ore bijajoki print anakuambia ungekuja jana imagine nijajoki uniprintie bro English print na English alafu wewe bado unaenda kusoma na Kimasai na bado hata haja print hiyo English upitie kidogo na labda ni na minutes imeenda na unafaa kujiset kwa studio kwa nini hiyo kitu ilinifunza toughness teaches us by the way do you know there was a time I would read a paragraph ya English hivi na nimemeza my lecturer alinifunza anaitwa Bunyambo alinifunza kitu kimoja don't appear like reading the story be telling the story so I swallow the story I understand the story after understanding let me put it in a very flowing manner and God gave me that grace mimi nikiswallow tu story hivi I'm looking at English but I'm speaking Kimasai and you're explaining yes wow so that's amazing so that was a very unique feature na niyo mashida imetufunza because unangojea mpaka 57 dakika ya 57 maybe hata kuna commercial inafaa kwenda before news you have to click iende maybe ni 30 seconds na wewe bado hujafika kwa studio hizo corridors za KBZ zinanijua wow
Because unaenda salamu ni kesho. Mtu anakuambia hey. Acha mtu aseme but you have a target. Yes. Hiyo speed wanasema mpaka wanasema ule kijana kimbianga. In fact unasuka alisema hivyo. Na workshop ilinipata siku. Kuna workshop moja nilienda ili change maisha yangu by the way. Because niliambiwa niandike list ya watu wameattend. Because wamekosa ile attendance list ile walikuwa wanaandika. Do you know there are some workshops unaenda, una sign, una nini. So ni kama watu wenye wameenda sijui wapi because one of the facilitators alienda hiyo na hiyo list. Mimi nikaambiwa chukua plain paper, andika hao wote. Na uandike hapo mbele 15k because ilikuwa ya UNESCO. Ilikuwa ya UNESCO na yani nini mingi sana, yani organizations mob, si eti moja. So hapo tu juu imeandikwa na kwa billboards hapo nini kwa projectors imeandikwa tu sponsored by. So ni mingi sana. So wanasema 15. Mama mwingine akaniambia sijiweke pamoja na hao watu. Andika hiyo list, jitoe jina lako. Takuletea list yako. Yes. Huyo mama aliniambia usiandike hii list. Ni list no? Mimi nikale. Sasa ule number 2 ndiye akakuwa tu number 1 but nika cancel tu number 1 because sasa mimi siko hapo. So inaanza from 2 na kuendelea. Mimi nikaletea list yenye nita sign. Yako ilikuwa na? Yangu ilikuwa na 45k. Na hii yote nyingine ni 15. Why? So mimi unajua alisema nani atatuombea, mimi nikasimama kuomba. Kitu kingine wakasema this hall is dark, can somebody light the... You went? Yeah, nikaenda kufinya. Hiyo kierere ilinisaidia. So hiyo ikakufunza. And I was not near to the switch. Mimi nimetoka ndani ya watu kwenda kuswitch. Hivyo tu. Nikifunza nyoina. Yes, ikanifunza you are always alone. Go for your mission. Usipatie mtu akunini. Kwanza hii kuongea ndani ya workshop itakupitisha mambo mengi sana. Go there, be attentive. Na hiyo kitu imenifunza kujituma. Jitume. Because iliposemekana mtu ako na kalamu, mimi niko na kalamu yangu already by the way kama kawaida. Siendi bila kalamu. This is what I eat. So vile wamesema nani ako na kalamu? Niko na kalamu, wakanipea plain paper. Andika majina ya watu. Kama singekuwa na kalamu, kwa sababu sasa ile inasemekana kuna kalamu mtu anasema mimi sijaleta. Yeah. So unaona time naenda sana. Yes. Niloru Alosidai FM. Ore pa ipang te KBC nangasa ya Salta Nairobi nas biashara entoki naji Cinematic Solutions karibu na Wilson Airport tukafanya kazi for a whole year. Nalotu Alosidai FM. Ore pa Alosidai FM nasisho $1 le. More palo I picked my usual news. Amu news no chinano atamokeki. Nas news. Akali ya jogiore weji nene punye sidai na keria baburi ole. Keria baburi amore the staffing na kya kotekilunga na ko lenga nakata na ke sacrifice a lot. In fact wala ke dolo lungani pokenda nakarushikilia esiai yani tankatana nyamal tayola ya joge sobo ilo tungani in any environment. Yes. Iriangara na meara ibwana iltunganak pi bitadoi. Ore tanakata ta kumok iltunganak netaa useless. Imagine you can find somebody ata sai kumok iltunganak otaasa media but very useless. Why? And they are doing copy pasting. Yes. They are doing copy pasting. They are not themselves. And when we needed people, they were not there. Now there are many. They are copy pasting. Somebody is not himself or herself. You know yourself, you have that voice ile ya kawaida yako. You know you have that walking style yako, but you are forcing yourself to walk like fulani and you are not. You are mimicking. You are mimicking. So that is where media is dying because we are becoming people we are not. Tor Maasai na. Tor Maasai oleng. Yes. Where in care or Maasai. Kese pata shomo media. Ore tanakata nyamali na reza ndai. Eta tanakata ngira yunia kungania na je. Nimi yako na ado yake. Ningopi Mary Supet, ningopi Wile Simpiri, ningopi Mary Supet, yenye yunia sana Mary Supet. Ni ulo ole wapari ningopi ole wapari ningopi ngai. You are forcing yourself into things that you cannot be. Tasa den dogi nindim. Be unique and your voice will sell you. Be unique in your own style of presentation, whether you are doing news or you are doing a live program. Be unique. Don't copy. Actually, steal ideas as a wise person. Steal the skills, the approach on stories, telling, and every other thing. But no, don't copy directly. Jimpaka unaka
Yani you are forcing yourself to bring a voice that is not yours. Hai. Hakuna kitu naenda. Irenya oltung'ani. Unaweza pekee na kata saa moja. Na kata. You are forcing yourself to be somebody you are not. And we are expecting to hear the story in a very flowing way. But now you have watered it. Yes. You have diluted it mpaka hakuna mtu anasema tu mtu wewe zima weka station nyingine. Do you know what keeps listeners? Na keji shi te media school njere ore radio teni mbo oltung'ani hivi kidogo aboeke. The second option is twinning. Twinning. To the next So you station. have to be very... By the way, an introduction sells. Now the way we introduce, amore shina no pa introduce news na lazima pa ino kala nini ngoni. Anyorna na ji sara to ba yoro. Tana sa ina gra ju ina ka yoro ya ka yoro. Tana ina style lai. Kedi olunga la ore be ni ngajo. Sopo lengo la nini ngoni lai etabaye tena kata sound yanka kanyana ko nangoro kyo lomon ka ji Samson Simpiri ana newsman. Ira berakino and relax. Somebody is in charge. But if you force yourself to be somebody you are not, you want to bring a style that is not yours. Unataka kujiweka kitu hauko. You want to make yourself somebody you are not. There is no way you can become. Yeah. And people who copy walking style will not live for long. Because there is a day that a trailer will come which has lost brakes. You will be forced to walk naturally the way you used to walk. You will be forced. Situations will force you to do. Na inauru dinye. Nauru. Amu ingira yakaju. You are struggling to put yourself something you are not. So the thing is, be natural. Still the idea, still the skill, but always do it in a natural way. Yeah. And you will deliver. That's when you will get the identity. Hata waimbaji wanaona kama kuna copy pasting mahali. Mingi sana. Yani Jenado Loloranya ni laranya na ninye. And that is baka unaona hata tune. That is being foolish. Kwa sababu we lose originality by compromising our vision. Once you compromise your vision, you lose yourself. So you are a shadow of somebody else. You are not you. Ndio watu wanakuangalianga wanasema, "Hai, na ni wewe kweli. You used to do very well tukiwa kampuni fulani. Wewe ni kama wewe hapana." Ulijipoteza. Ulijipoteza kwa sababu umeenda kufuata watu ambao hujui wanaenda wapi. So, what did they I won the Presenter of the Year Award 2019. Pongezi sana. And it's news that branded me. That is why I acquired the title Newsman. Wow. Newsman imekuja kwa hiyo kazi. Ulipata from Sidai hiyo newsman? Yes. Because hata KBC. Yes. Ulikuwa pia unatangaza news. Nilikuwa tunatangaza news, mimi nimeshikilia news kwa muda mrefu sasa. Translation iko sawa. Na commercials mingi ambazo zimeniinua mimi by the way ni translation. Nasikia tu mtu anakuambia, "Hebu angalia email, utufanyie hiyo translation pio English to Swahili, then Swahili to Maasai. Then voice it." You voice. You don't care where they are going to air. Wewe unafanya kazi yako unadaisha zako. You go your way. Most of the commercials I've done, by the way, unasikia nimefanya na hawezi leta hiyo commercial kwa hiyo media house yenye mimi nafanya. Unasikia mimi nimesortiwa, but I am not in that capacity ya kubargain at where they are going to take it. Yes. Because mimi nimesortiwa. Hivyo. Because I don't know, because ana pick tu simu. Most of the times nimefanya commercials mingi zinaenda Mayan. Nimefanya commercials nyingi zinaenda Nosim. Nikiwa Sidai. Nimefanya commercials nyingi hata nashindwa wanaenda kuweka wapi kama kuna nyingine ya sabuni tulifanya. Nilifanya na wakanilipa vizuri. Na ujui walienda. Media is very broad by the way if you use your brain. Yes. Don't be glued to something. Ati mimi ni tu. Think broad. Panua mawazo. Pesa inakuwa kwa hewa. By the way we eat invisible money. Sisi kama watu wa media. For example, you are told this commercial 55 seconds of recording can cost this amount of money. Maybe just an estimate 50,000. What have you sold? Because it's clear if you tell somebody what are you selling and I'm selling this goat 10,000. So this is what I'm selling. What can you tell somebody who doesn't understand media? Ati nimeuza nikapata hii pesa. Ni hewa tu. You cannot see. So we eat hewa. Sisi tunakula hewa. Na hiyo hewa ni tamu sana. Na lazima ukuwe na ujanja. Yes, so kukanyoniki lepunye Ole Simpiri cause kiki admire lungana kumok. Erila siralo lomono jiro. Hiyo nikiagwa na Ole Simpiri. Tolikiyo kajo kanyone na nirusuja hiyo mpaka nilep. Mpaka nibawe we nitinero na kigira ilep. 3 things. Be humble. Understand your role. Tayo role no. Tayo le we nias. Tanga kadani ya humble.
metaa ira approachable kibaiki oltung'ani kibaiki enkerai ya school tenikiing'or meje jamu ya mekure ng'amaa esimu ye jamu ro mtangazaji sapuk oleng tormaasai meng'amaa esimu ingira ake aiko nje adung esimu ye ngira adung esimu jamu ra iro kitok jamu ra mwana habari mijingi ya atua town amuro mwana habari mi ya atua streets netii iltung'anak pee mikitum ilo shira sadio organize jamu ra mwana habari my friend iltung'anak etii nkishu amu tine ninye tiatua street nang'ara iltung'anak nikijoki oltung'ani by the way kiyieu duo akeyie kamaa amu kiata enkaji nikibolito kanyo de shida lakwa na siai ya MC nipikaki sininye yiyo radio matangazo kanyo inoto siai ashu kitu ona tinika yika yezi diweji alakwa rukuruzani and let me tell you there is something people don't know by sharing we don't lose. Yes. If you light a candle and you use the same candle to light 10 others, you are losing nothing. Instead, light increases. Yes. That is what media is about. What you know, teach me. Give people to ride on you because you must, at one point in life, have rode on somebody's shoulders. We are able to see far because we stand on great men and women's shoulders. That is why, kuna nyakati ulikuwa unamwambia baba yako anasema, hey, ngombe, atanangunye dua kare. You want to see a river. Unamwambia lebie kimatodua. Baba anakuchukua na kuweka kwa mabega, you see far. The same case applies to media. Some people don't want your money. Some people don't want your anything. They want just an opportunity to listen to you. Some people just need to ride on you. Some people just need to ride on your name. Because maybe wewe umebarikiwa na Mungu, jina yako imeingia kwa market ya media. So, because this person is a new entrant in the media industry, this person needs to be molded. He needs to be, or she needs to be motivated apate mahali ya kugrow. Everybody needs somewhere to grow. Give people opportunity. Patia watu opportunity. Because huwezi kaa hapo sana. We change. Tuta change. Unasikia tu kampuni imebadilika, maybe mwenyewe anauza kampuni because ni biashara, maybe inaweza kuwa personal business, anauza, unaacha kazi, unafutwa, kamesi kadogo kametoka, ama willingly unatoka. So while you are there, assist people. Menda goligil tungana. You know, I used to welcome people mpaka watoto wa shule. I go to their schools, I tell them, then I tell them to organize wakuje kwa studio, waone nikiwa live. Na nina motivate kwamba I remind them that I started this way. Wajue kabisa. Na wazazi, mtoto akipenda kitu, give them to do that. Provided you know it's something good. CBC itakuja kusaidia sana by the way. Aha, niko na swali lingine. Ndiaba long agira isumo egirol gaitungani ajo eroshirara watu wanasema kiare ndogi na asira cause you're creating content that is not there in TikTok. Unachukua wimbo ya mtu nilisoma mahali, unachukua and then you sing, you tell people that you are earning in TikTok, you are living a life that is not that life. Mayolo saizi tiaru oloshole ma, jo kanyo na inde mariagi, kolorungana le content creation. Kanyo na inde mariagi, amo eti labda oltung'ani jo I want kuvuma, and he's saying that I am content creator, na yeye kazi yake ni kuimba mbele ya wimbo ya mtu. Sijui kama hiyo ni content creation according to you because you are a senior journalist. The funny thing about content creation, content can be anything, but please maintain clean content. Kwa sababu copyright ikiwekwa hizo nyimbo especially kwa hiyo platform ya YouTube, hiyo ya TikTok. Sababu TikTok, YouTube na Facebook saa zingine unastukia unaambiwa umeweka video ya mtu alafu unaambiwa it has been pulled down because it has copyright. Ni kama TikTok haina hiyo. Kwa sababu sasa ingekuwa imeshafungwa. So people are joyriding on that. Na on the other hand ni kama ni kupromote mwenye wimbo. Kwa sababu people will still be asking in the comment section who sang this song. But now yourself be natural because as long as the song exists, I can as well post there na nimbe pia, although I'm a very poor singer. I'm very poor in singing. God gave me something else to do. I can as well do that. So we are doing copy paste. Maybe watu 50 wameimba in front of that song to appear the same. Now, what is that unique thing that will brand you? By the way, I have come to appreciate 3 people. Yeah. You included, not because you are hosting me today. Thank you. The way you are doing it is natural. It is your mind. You are doing it very soberly.
hauna kierere mingi, haiendi speed sana. Another person I have to recognize, Neyolo Life, Daniel Olesito. Yeah. He's doing a good work. Salute you. Another content creator, jamaa anaitwa MC Naikonji, kutoka Mbene. Ngoroka Mbene, I saw you yesterday. Yes. You know, if you do something unique, and many others by the way, si eti kwamba atudungoi oltung'ani kae boshi yake maiba matumoki na weje ngararari kanye ngaji kagera kali mu examples duo ajo stick to your lane tasi sia ino. What is another the empowerment you are doing on the ladies lives, especially Smala. Yes. May God bless you so much. Na nadu uwezo kai support ake kiyo langai imeneje sheji in fact I will support. So thank you. Ore ndog nalegi ngara ngor Maasai. Mendoki alo school for the sake. Amagada mo shangai tito na hamoni ejere jogalo das journalism amwadi aga mama paasa mwera sa fulani. Jamu ngara neti da kasine nyana rasa. Msichana aliteseka sana. Kuno lenge wezero ibung network by the way. Amekuja kushika network amo erejo na alo kumbore we enambuni ni kama walikuwa tu anahitaji msichana. Netu mesiai. Kagore ninye aino sakoshi na likizo utaule nyajo mama na ati akapasa na kosi. Menyoraba ninye. She wanted to do ECD and she wanted to do whatever. Kage nera kungoto nye. Nenga ze struggle ole kuna semester kuenda shule. Don't force children to do what they don't have in blood. Todo lungani like deliver naturally. Ore ngairogi na remain lungani nazo lungani kajo kare na jaga tolimu. Ajo you have to be humble and approachable and you also have to have something that you are doing. Yani, yes, be consistent in what you are doing. Ore ngairogi na meta katokula na siai. Brand yourself with correct details. Yani ndadi esepata ilimu. Tolimu di esepata alafu mindogi ata pressure sabu ko lengra limu taarifa. Jilimu taarifa jengra panga no la grammar bigir. No. Relax and tell us the story na rase. Ore tekulio mono ngwa account urge juado ne tegelwa ke director Esmala Mary Supete na la shao meta women red watu kama la serikali mfano tu yani tatana na ibung entikiti elo kioma ana na imagor kitok lenchama tiatwa enkanga Nairobi ore kulio mono ba kiyo na rishata ne jotoi e ba kinara aidwa na hata na joto kingoru le kayorika kagore ana na ibala na ore tankara yang company apana rabolo elikoro tolo mon ne rejo misho ina mereje ngasiasa iketlo na jara le kai tongani ngoroni mereje ngana rishata na ti ana na sho serikali amere jogada esia yenye na seta amera bolo en company ngisha simple you know me pressure go on aira nyundo kitine meji na wana pe dollar jo it has a mistake on air apologize professionally. Don't struggle to connect lines. No. Apologize naturally, professionally. Wow. Just say, sorry, the name of the person is not Johnson, but John. Sorry for that. Simple. Yes. Simple. Dejo rage, kyo mono balikino amore na jorbunke langkop na jina raknot nemeji fulani kage ore ankarna enye na nji enji. Kyo mono balikino simple. Na venenda. Tomo nombalikino tengeno meji twana apong nedoli unashika makaratasi hivi mpaka ni kama umepigwa na shock. You don't do that. You don't have to appear that. The lucky thing about radio is blind media. Nobody sees you doing the message you are doing. Yes. But you have to apologize professionally whenever you make a mistake. Wow. Because you are human beings. Perfection is not attainable, but we can do things right. Kani jogi Diana. Kayina jogi my mentor and my role model, my mother, na my sister doi, Diana Daido. Thank you. Amo, warenkata na bo, nita oldaraja, anani rosa gam lekata langi yoga po dekai. Amo, iraga, mai tunyo yonkoriong no, kakore na rishata, eto ngingrai tunyo yonkoriong no, itiaga kule gali kindo yajo, miraga da iroberaga mai tunyo, kage mono na nuajo, joga mayana kaita po community na ga umono shibi atu moltauli namu unavumilia watu wengi sana ivumilia lungana torok osidaini maide marejo gara sidai ya baigi nyana nagara musumbufu the problem with me I don't keep quiet on things that I know they are not going right so baigi na isumbu ananga jingu mogolenka ke Diana may God bless you in fact adam nganga ye show namu
You give us an opportunity. What else making get ABC? Now then get a commercial. Now get your nejo. Nje voice Simpiri, nje voice Twali, nje voice Kuyoni, amun njele me gero, pay to Nagato Gag, Yangana Sukari. So, Mommy, God will bless you so much. Diana is really a blessing, even to my life. Na ikirifado ikijogede, Simpiri lai. Kaji Jumatatu nijogi. Kajoge si aya kenejo. Kajo na jipilo workshop na tieni. Tana itu ninyeto kyo sabuni. You know. That is so nice. You know that one is. Heart of a mother. Yes. Yes. Yeah. Na mara rasa iko fanda mga like no shina na rasa iko fanda by the way. Yes. Hata yeti nira rubo slide naji. I cannot be mara na no sa iko fanda. Kali ya kana no kweli. Infauli na no baje kaji wendo yole bigi jamiti kite reasons no nok na like na no reasons na ye unye. Baka nike njo. Yes. Wow. Di barikiwa sana. I'm blessing. Hiyo lo nanu tangaragi labda Diana linipeleka mahali ukanijua na yuko njama yana ngayole ngamume story ina rarage grai maki. Yes. But I'm just saying. Yes. You are just spicing. Yes. But it is in yedwa yedai main meal. It is nye kitungu kage main meal. Yes. Yeah. So abarikiwa mahali yako na mayana ngai enkishone nye. Amen. I don't know anything maybe you want to add as we finish. Yes, ore ndogi na my ada na kulo journalist lor Maasai ki odi sa isokoni kiti pogan sokoni. Kaina liki nda ngere baba ngere yeyo ndogi na kununonji. Mara siai tangaria no sabo ko leng. Nimi kindo yas ndogi ne metiu. Toso jak Maasai na narikino pending diaro we na tiang. Don't twang. You cannot twang a vernacular language. You are a fool if you try to do so. Sorry. I'm not a linguist, although I know some little bit but information. You can't twang. A journalist should know a bit of everything, as our lecturers tell us. Kama moja hapo nimeona hapo mbele. So kuna kitu ningependa kuambia. Mindo ya pega lomon lemeti. Na ragi boya gar Maasai tala lomon. Jini ngoltungani je shomodo goya. Nyode na shomodo goya ltungani langai. Ijori bije je dojo dangarin. Shomodo ltungana goya ogunyae. Bodi kai dingo jini lot goya tungani langai. Hije shomodo goya nage yinini ngolunganya grajo. If you don't have there is something we call redundancy in media. Don't say things that cannot do, don't repeat. Meti into kinne grasa ningiligila jo nage. If you don't have something weka wimbo kama uko continue to show. The English nage you don't repeat the same word in the same sentence. Yes, you nage uri nage na uri nage na Mary Suped nage ebweta nage Newsman nage eshomodo ko ya limwajo ege yoni tashiyeki katokul esia yamura kare ondo ye ninja nage na limuze lomani tiatu nganga Nairobi nage mire nage ange mindo ke nyalo orori lolomon and totally mood naturally. You better even be brief and correct than than putting things that cannot bring any meaning. You cannot use a lot of words for nothing. Just like don't use proverbs where not necessary. Don't write me proverbs away nemeti. By the way, you already have wise sayings, nare similes, nare proverbs. We have many of those things that can help us connect with the lesson you are teaching us. But don't use proverbs where unnecessary. Yes. To me, I'm ali nafa. Maybe you are doing a program, na you have talked for 10 minutes. You summarize with a proverb. But not at kwa insha, by the way. Do you know I was very good at writing insha and composition? Up to now, I can write something. Mimi kuna article moja iliwahi ilikuwa kueulogize Kibaki, one of the local dailies. Ndio isemekane I'm doing advertisement for them. One of the local dailies captured it. Sasa mimi nilizungumzia kukumbuka Kibaki kwa mambo ya free education. Do you know that article? Somebody somewhere, I still remember, alikuwa anaitwa Ann. I don't know, mimi sijui ni wapi, but alinitumia kitu kwa simu na alifurahi. Mimi amesoma tu na akanitumia pesa. So writing is about being precise, is about being choosy on the words you can use depending on the article you are writing, and actually make it as brief as possible. Precision is the best thing. Make every article flow with a compelling prose. Let the article communicate. You may be talking but you are not communicating. Communication skills is something very key.
Wow. You may be talking but you are not communicating. So the thing is you cannot, hata kwa insha by then a composition usitumie au hatukuwa tunatumia proverbs mingi kwa paragraph moja, at least weka wise simile, wise saying kwa paragraph moja, lakini si tatu you are using a lot of proverbs mpaka unatupoteza. Alafu maybe you are given a commercial to produce. The commercial you have put a lot of new words, nobody is understanding. Go direct to the point. Wow. Just say yolo ajo inoro yo sabuni lore bebedo. Ore le sabuni na ketumoki tolduka lemerusube toosinya. Teniyieu lo sabuni toosho kuna amba. Ore le sabuni naa kintinyil neeku intil anaake mintoki aata nking'urat naisidanu nikilamir pepedo. Toosho kuna amba teniyieu lo sabuni, simple. Mintoki apik enkata proverbs ijo tipika proverbs nkira tokitin mpaka unatupoteza by the way. Yani peeku duake professionals. Yeah, especially ore nye oltung'ani lotii on air, you are misusing that time by the way. You are on air and you are misusing that time. Eti naake eshomo dukuya. Mera Neeta entoki na hata ninye iji tena lubozo lo show. Eta taa ore tena lubozo lo show. Tena lubozo lo show. Magale lomon tena lubozo lo show. Tena lubozo lo show is being misused a lot. Eta mere we nemeti. Is streamline adoi. Tena lubozo lo show. Ore nkulie words eji dolo oltung'ani eji euniger, you are writing something you are not reporting. In fact, tukisikia kwa sauti umereport vizuri, but script kufa. Unaandika script, nataka kuandika ngera, naandika engera, yani ENGERA, engera. Oh, for the editors. Engera orgejuado, engera. Bore kabisa. May you write something you know you can read yourself. There is no way you can tell us this word, you are telling us something else. Yeah. You have to tell us what you have written. For the editors you are making it. By then, most of your stories are being thrown out kwa sababu ya hiyo puzi. Na hamjui. Wow. Unaandika script ambayo hakuna, but wewe unaongea kitu kingine tofauti. Alafu the funny thing, wacha niwachanue wa reporters wa Maasai. Especially kwa sababu ndio nataka leo. Ore de hivi yolo, me lazima voice story. Si lazima voice story. Kuna story iko very relevant ya 45 seconds. Si lazima uweke sauti yako. You must not voice it at ndio isemekane. I can actually, the presenter on duty, ama maybe the news anchor can read the story, put the clip and give you credit. Badala ya kwenda waste time mingi explain nothing. Na mwenye story mwenyewe, he used 45 seconds to simplify what he wanted to pass. Alafu unaenda kusema, umeweka, yani you have used 2 minutes to explain something ambaye mwenyewe the owner of the story ameweka 45 seconds. So you are wasting a lot of time, you are wasting a lot of airplay which should have been set aside for commercials and many other things. So don't do that. Yeah. Be clear. And if you have a package of clips, maybe you combine them together. Maybe there is a story of a like minds. Maybe today tunazungumzia mambo ya World Water Day. Sindio? Yes. There is a World Water Day story that has been done in Kiambu. Another one has been done in Makueni. Another one in Narok. Don't do ati kwamba ati kila moja. You can say leo ni siku ya maji duniani. Use that little sentence to explain. Then unasema hizi ni baadhi ya ripoti kutoka maeneo tofauti kuhusiana na siku ya maji duniani. Makueni ndio hii, Kiambu, Narok ndio hii. You save time and simple. You have passed. Badala ya kusema eti tena Makueni, tena Narok, tena Kajiado. We have many things to do, my friend. Yeah, nijo murua na hapa. And that is how we attract business, by the way. If you manage your time well in media, you can get business. Na Mungu atawabariki sana. Amen. Thank you so much. Yes. Amo ayola joera ambaye nikinotito tenewei. Kayola jogera entoki napuo iltung'anak aatum. And in future goals labda iyo na nejikore amora sauti loltung'anak shomo representa yo te bunge. I don't know tana yata ambitions naijo nena. Isido yankai duata na akili oltung'ani. The funny thing about dreams, they are just like your brain. Imefungiwa. There is no way you can open a lid kusema jida ya bagi liniaga. Hivyo ndio Mungu ameficha maono ya watu. So herindo kizina situations will force. But once you remain relevant to people, wherever you are,
Biblia inasema katika kitabu cha Luka 16:10, he that can be trusted with little can be trusted with much. But he that cannot be trusted with little, you cannot be trusted with much. So, the public trust grows, it's gradual. It's gradual. So, God of grace has his way. Wow. I have many ambitions in my profession and beyond my profession. Yes. But, what we say, wherever you are now, be relevant. Be the best. By the way, I usually tell people, especially as a journalist, your last moment on air is the best. Your best is your last time on air. So always do the best as if you are doing it ndio uende kazi ingine. Be the best in that present work you are doing. Yeah. And another thing for those maybe watu ambao wanakimbilia mambo ya siasa, listenership cannot be matched with voters. Your listeners are coming from all over the place. People who watch you, people who like your content are from many other places. They are not from your constituency, my friend. So don't fool yourself that the listeners and the followers you have on Facebook will vote for you. That is foolishness. That is foolishness. You don't think like that. Now, for your information, if you want to build yourself in the ground, connect yourself with the ground. In a way, connect yourself with the ground. Connect yourself with the ground. That is where the strength is. That's very powerful. If you tell us, because you have 300,000 followers on Facebook, those people will not vote where you. They are not registered voters in your place of. Yeah, they are not. They are not. So that is where we mess. And fame lies to people. Fame. Don't be famous for nothing, and don't be famous. Don't be famous for nothing. Don't be famous for nothing. Be relevant. At least start being relevant from the smallest unit, that is family. Yes. And as people follow you, pia wewe ukue na kitu na wajenga. Megira ya gaso jengi jape. Alafu, content creators, I think, I don't know what you can tell them, but kisha na amuke gira lungana ka ingor. Kisha ni yolusie ore gira ipase leki likuwai. Kisha nori kilikuwa yutengenisho. Femi kibwage ni kupoteza ngera. Amu kore saizi ngera na data 12 years ne resimu by the way na yari kinena. Now, these are not trained journalists. So they don't know in media you have to choose your audience. So that is the problem. They don't have that basic training as a journalist. Because as a journalist you are told, depending on the program you are doing, if you are doing a children program, you should know the type of audience you are addressing. And if you are doing an adult show, you know the type of audience you have. If you are approaching this story in a civil way, you know how it should go. So, what are the content creators? Yata loose, yata very loose. What are you talking about? Jo, oldungani. Ngora ijar ajo golongani ragesimu kiche nyenye nguliro amo kitambo nadi jajogi ainini ngudu endo na peketa na gening amana sayamo in fact kila saa maybe wewe ama mimi nasumbuliwa tuwekee internet kai sumbana nongera tepaka giyo internet kayo le dog na dol in fact unasikia tu nakwambia nini ori deep homework nesa tablet afie simu yenye asa tablet kutaka kuingia huko ndani wewe ndio tunarudi hiyo nani. In fact, I should na ngara na itaadamu na nukulero tukeje nejo tuliona fulani tuliona nako ngaya na ribo hiyo ndaisere. So they call content creators may have a basic training in journalism. Anyor ngalonga na ripaka Philip Etale. Philip Etale is one of the journalists and is one of the people who is shaping journalism. Amero limonejo there is a difference between a journalist and a blogger. A blogger can post anything. Yeah. They can even use any language. They can use any language. But as a journalist, there is a professional way of passing information, choosing the right words, choosing the right and the correct details. And somebody who can be asked, he report to happy, he can give credit. Most of the content creators don't give credit. They don't. In fact, a journalist, a professional journalist, unasema source ata picha, unasema photo credit fulani. This one they don't. That is professionalism. And you quote. If it is a story that you have to quote, you have to quote. But nowadays our content creators, anachukua tu kitu, pum, anaweka tu, pum, bora tu yeye apate followers, pum, naweka. Hata kama ni kitu mbaya. Nowadays, hawaizi hata weka ile message
viewers discretion. Anaweka picha ambayo ni accident imetokea, maybe somebody bado hata ajui kuna mtu wao ameaga hapo, but umeweka unakuta anaona kichwa ni upate likes. tupate likes and ndio isemekane you have become the first to share the information. No. Content creators and journalism is very different. Iko very far. The problem, the main problem social media imeleta hiyo. Because somebody can do anything. Unastukia saa zingine kitu kidogo tu kikifanyika na maybe ni kitu sensitive sana. Unastukia tu imeshaingia kwa imeingia hawani. And the good thing about professional media, we edit and pass good information. We choose what is basic, we choose what is right, love to release. Kage, uli na kazene tigi, kaina najo kulorunga na uwezo meana siai. Anda siai rabrage. Ore kulo content creators, ta siai consistently niazi siai sidai, nimdo jasi siai chafu. Amore pe magi kule words, jamu jo pitum follow imuleng. Amage fani anako ba mundo kinto rock na trend. Ndo kinto rock oleng. Mtu akiona maybe uko na very smart dress. Lakini mahali imeumwa na panya ndio inaonekana. Ndio ita trend. Ni kama ile socks ya the late Michuki. Do you know only one person took the picture ya socks imeraruka na ndio ika trend kuliko the whole main event and the whole good work ile operation ya kuchoma bunduki bandia ilikuwa inafanyika. So the socks trended. Yes. Yeah. The funny thing about media again, news is something bizarre, something unique, something, you know, the basic thing about huwa tunafunza kwa media ni kwamba it's not news when a dog bites a man, but it's news when a man bites a dog. Kwamba ameshika umbwa ya wenyewe ya jirani amekuta ikikunywa maziwa na akauma masikio mpaka katema. So that's news. We can broadcast that. Actually, yes. Thank you so much. Yes. Because I know we will talk. We are journalists. Yes. And actually, the CI ni asira. Yes. Ngira idodol rongana kenkoiro. Yes. Ngira support. Yes. Mungu akubariki sana. Me personally, I really appreciate you. Yes. For those mentions yes. and the support. Yes. Mungu akubariki sana. Ndo dwage yuyo ngoro ni dol kigira ba shari labda kigira ya content torono. Yes. Mary, kanyina. Yeah, what a good example. What a kulo reporters le radio. By the way, most of them tumepigana na wao. Mimi I'm very strict teacher. Sorry, because I've grown under strict people. Yes. Amana. Kuna report ulikuwa unatengeneza Diana anakuambia, "Kanyora rara nenda peraye." Mbili itapo wakiningila engejuku. That is ningasa lola njangori anda. Kitumo ya marasa upya. What a kulo bijajogi kanyona report. But there is one lady I have to appreciate. Keji Branis. What a Branis? Sangei. Sankei. Among many others. Kama kina Mesha, kina Baso, many other people. Mwingine anaitwa Stanley Santeto. Actually, ni nyara adalo grace struggle no shirisha hapa na yoki news te sidai. Na ida jonga along sabukin kuna mo kakake. Il manage. Oh, nyoti asubuhi. Ninyo yo kita daganya na get hectic kolenge sia ya daganya. Amu meti news. Meti. Akili kichwani. What a Branis she used to send 2 versions of stories. Kivo is marambili. Nejo kaya. Najo kimeara none of this. Najo kingerogo na script. Nagerogi. Nes ni uli. Wow. Humble yourself na nagarebu. He had a teaching spirit. Yes. Kagore na ada moda yol tungana kumo. Ore bijajogi ineje siwezi rudia. Kwani wewe unaniambia? Mejo dueta ngotoka ambiki na atia yake alejo might. Kage ne nyamazia. Na huwa na kashi ninye nijo yeye. Na kaina dumela sauti lenye. Na pigdwa kana news. Yes. Alafu you put as an insert. No, le pindo jazz neja na to suppress. And I was the first person to introduce crediting. Amore shi the news na gale like me adamu ndo ngana credit reporter. Yeah. Kege washa ge taarifa. Bora ita kaja direct. Na introduce baka ne bungila mtu. In fact megule sa ya ndo ngalo deep news. Amugine urara yo sida ya it's groping, it's crawling. Kage na shanga ya na she. Wow. Sidai FM. Actually. Era Sidai FM something called family spirit. Hero shine to nini chana family. Namla ligi. Me ara weaknesses atungani. Tine. Kila mtu akona weakness yake. Kage kisudo yo weakness kila mtu. We focus as a family. That is how we deliver. Wow. That is how we delivered for your information. If you adopt the spirit of a family, na ora idea sai neyo ni nono wana ndani na agi recognize nese sho kagore be menai ejijo nyoninye mede nyalo na media house nan la ligi mede nyalo
Jake be gejito yake kanyoni nyana moru kanyoni nyana kiyo kanyoni nyana kete madai. Mede ne bwere. But let us forget our humanity because everybody has his own or her own mistakes. Let us focus on the goal we have. Maro dikinozo di amu we are actually born differently. So let us focus on the goal of making this an achievement. Wow. Yes. Yes, I'm finishing this interview. Yes. I know because we will not finish. We will start again. Yeah, I know we can start again. So thank you so much. Yes. Amen. Yeah, so you can just tell them please subscribe YouTube channel like. Wow. Come on again and can you support let us support each other. It will not cost you anything. Shomodage ngoro Mary Supet show. Just click subscribe button. It will not cost you. You will not be charged. You will not be, it's not against the law. Do it, please. Like, just give a like. Some people are so mean. They are so selfish that they cannot even pay attention. And that what result to your, what can we say? Jealousy is very bad. Yes. Yani kupita tu. Kuna mtu anataka like yako tu ama hata hiyo button. Just subscribe. Yeah. Na Mungu atakubariki sana. Ashole. Kuna page yake pia inaitwa Mary Supet. Lesha unaweza. Nawe Supat. Orishaka baja itaga ikonji iko. Na pia. Nyako kama unagelera support each other. Na kala deke bolopo waken. Na ore sina nite page ina page in Samson Simpiri in capital letters. Samson Simpiri, and that is the only name with a full stop. I'm only younger than I got a full stop. I made it unique because somebody tried it to pirate, but now I conquered them. So, Shomong or page negero Samson Simpiri in capital letters. Just follow. Yeah. Ashole. Thank you so much. Wow, olenguna ni Mary Supet show kinotiro show sidai oleng na kajola jokere ndoki ninoro tena interview Samson irwabage ninyi nyororo neeku journalist no kera process na imaye struggles imaye eronywa etebekesi era unique amore na ndoki narera yok kirelelero mikira unique igiwage nikiagwa nangania naje tonyorra desi nasira kake minkopi amugera ore nanu bai nikera ngayengi prista ore bei ni Samson kera ngayengi pristenye maago nanu ninye yes kaya demaya kake mayako kago nanu Mary Supet na suj na indogiti na asira kake maikopi negwa kiwage na jogi mara unique mara nyok tongo ito yang na gelenka yeshu mara reti yo kitu mo anda wiki terishara na ijana terishara ni jene Mary Supet show agra yugerishara na mayana. Remember to subscribe to my YouTube channel. God bless you. Mary Supet Show, inspiring lives.